అమెరికాలో ఇద్దరు పైకి లేపకు బ్రో, అలా లేపు కాదు. జూమ్ వేసుకో, జూమ్ బయట వేసుకో. ముందే కెమెరా ఫోటో ఫోన్లో ఇలా ఉంటే అలా ఇట్లా రొటేట్ అలవాటే మంచి బ్రైట్నెస్ పెంచుకోవాలి. ట్యాప్ చేసి చూడు, అదే ఇదే బాగొచ్చింది. ఎడిట్ చేస్తుంది బాగా, ఎడిట్ చేసుకోవడం ఏమవచ్చు. నువ్వు మిడిల్ పాయింట్లో ఉన్నావు. లైట్గా బ్యాక్ చేయాలి. అటే సార్ కొద్దిగా ముందుకు రండి, కొద్దిగా ముందుకు రండి. మీరు దగ్గర నుంచి, కొద్ది దగ్గర నుంచి మీరు ముందుకు సైడ్కి రండి. ఓకే, లుక్ ఎస్ స్మార్ట్. మనకు కావాలి చూద్దాం. అల్లం చేయాలి. రాజు బ్రో సార్ ఒక్కసారి కెమెరాకి చూడరా సార్. లుక్ హియర్. ఇలాగే ఉన్నాడు. టైట్ అయింది, లూజ్ ముల్తాడు అంటున్నా. అదే టైట్ ఉండకూడదు. అంచెక్క వాళ్ళ
ఫ్రెండ్ ఫోన్ చేసింది చేసి ఓ ఫ్రేమింగ్ కావాలి బ్రో ఎస్ట్ది మీ సిస్టర్ అంటాను ఇంత సైజు కావాలంట ఇంత కావాలంటే మంచిగా నన్ను కలిపి ఒకటి అరే ఇక్కడ పెట్టా మళ్ళీ పెళ్ళికి వెళ్తుంది అవసరం లేదు ఛార్జింగ్ లేదు పెళ్ళికి వెళ్తుంది పెళ్ళికి వెళ్తుంది అయిపోయింది ఇది अभी न जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं अभी न जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं Amen. अभी अभी तो आई हो अभी अभी तो अभी अभी तो आई है बहार बन के छाई है हवा महक तोले नजर जरा बहक तोले ये शाम गल तोले जरा ये शाम Hi Uncle, happy 80th birthday. I'm sorry that I won't be with you for this milestone celebration, but I thought I'd share a few thoughts. You've been such a big influence and had such a big impact on so many people. Of course, I'm really fortunate because I feel like I've been one of those people that has benefited most from your wisdom, your courage, and your kindness for as long as I can remember. You've really been a role model for me in so many ways. You have so many different interests, continue to have so many different interests, and they're so varied. You know so much about so many things that I feel like I can talk to you about anything and get and become smarter for having talked to you. You try so many different things. You have so much courage. You tried all these different businesses. Some of them worked, maybe some of them didn't work as well as you would hope, but you were willing to try that. I remember a time, I think you told me about asking Jamie Dimon a question at a town hall, and I think that just shows that you have something on your mind. You're willing to go ahead and
share it with someone and ask them straight up. And even encourage when you had your heart surgery years ago and you had a good recovery and the way that you've dealt with more recent health challenges. It's all of that is an inspiration. And then to me, you've been so unfailingly kind. I can't recall a single time in the 50 years that I've known you, or at least that I remember, where you treated me with anything but generosity. When I was young, and we had those Bellevue parties in Glendale Heights, oftentimes I'd hang out with the adults, but you never made me feel out of place. In fact, you valued what I had to say, and I think that gave me a lot of confidence that carried over to other parts of my life, and has helped me in just not just my interpersonal relationships, but also just in my career. So for all these reasons, sort of for the way you're a role model in terms of how you raised Apana and Amir, for the friendship with mom and dad, and for a role model for how you and Auntie were as a couple, or are as a couple. Like all of those, before I got married, how you were as a couple influenced me, and how I am with Athena. So really, it's very difficult to even think of all of the ways that you've influenced me and have been such a important, seminal role model for me. And so I wanted to thank you for, those words seem insufficient, but I'm trying to express all of the ways that you've impacted me, and it's very hard to capture in a short video. So I wish you the happiest of birthdays and many happy returns, and I will see you when you get back to the U.S. All my love, and I hope you and Auntie and everyone has a great celebration in a couple of days. Okay, bye.
wanted to say happy birthday. We both love you and we miss you so much. We wish you would be there to celebrate with you, partying all night long with everyone in India, and we'll be missing out on the fun. But yeah, we love you. It would be very much if we could be there with you. Bye. సారసాగరం నాదే సన్యాసం శూన్యం నావే జగమంత కుటుంబం నాది ఏకాకి జీవితం నాది కవినే కవితనే భార్యనే భర్తనే కవినే కవితనే భార్యనే భర్తనే మల్లెల దారిలో మంచు ఎడారిలో మల్లెల దారిలో మంచు ఎడారిలో పన్నీటి జయ గీతాల కన్నీటి జలపాతాల నాతో నేను గమిస్తూ నాతో నేనే రమిస్తూ ఒంటరినై అనవరతం కంటున్నాను నిరంతరం కలల్ని కథల్ని మాటల్ని పాటల్ని రంగల్ని రంగవల్లుల్ని కావ్య కన్యల్ని ఆడపిల్లల్ని జగమంత కుటుంబం నాది ఏకాకి జీవితం నాది కంటిని నేనే కంటను మంటను నేనే ఇంటికి కంటిని నేనే కంటను మంటను నేనే మంటల మాటున వెన్నెల నేనై వెన్నెల పూతల మంటను నేనై రవినై శశినై దివమై నిశినై నాతో నేను సహగమిస్తూ నాతో నేనే రమిస్తూ ఒంటరినై ప్రతి నిమిషం కంటున్నాను నిరంతరం కిరణాల్ని కిరణాల హరిణాల్ని హరిణాల చరణాల్ని చరణాల చలనాల కనరాని గమ్యాల కాలాన్ని ఇంద్రజాలాన్ని జగమంత కుటుంబం నాది ఏకాకి జీవితం నాది జగమంత కుటుంబం నాది ఏకాకి జీవితం నాది గాలి పల్లకీలోన తరమిన పాట పాప ఊరేగిదెడలి గొంతు వాకిలిని మూసి మరలి తన్నుగబోయి నా గుండె మిగిలి నా హృదయమే నాలోగి నా హృదయమే నా పాటకి తల్లి నా హృదయమే నాకు వాలి నా హృదయములో ఇరిసిని వాలి జగమంత కుటుంబం నాది ఏకాకి జీవితం నాది జగమంత కుటుంబం నాది ఏకాకి జీవితం నాది लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस जलते हैं जिसके लिए तेरी आँखों के लिए भूला हूँ वही गीत मैं तेरे लिए। Hi Uncle, it's Anita.
happiest of birthday wishes to you. I wish we could all be there celebrating you in person. You've been a special force in everyone's lives, and I want you to know that. Specifically for me, of course, my earliest memory is spending my days at your house when I was maybe 6 years old. And how old am I now? Not 6 anymore. So I owe so much to you because it was our first foray into Glendale Heights, and we were lucky enough to be spending it with you and Auntie and Anil and Aparna when we were being babysat. So those are my earliest, fondest memories. And of course, it had grown since then to being our family here. And we're so lucky to have grown up kind of in this community that we built together for so many of us immigrants that came here at the same time. And I could not be more grateful for everything you did for us back then, and just for the wonderful sense of community that you've helped create here. So I hope you are enjoying being surrounded by family and everyone who loves you so much. Happiest of birthday wishes. Take care. Bye-bye. दिल में रख लेना इसे, हाथों से ये छूटे न कहीं। गीत नाजुक है मेरा, शीशे से भी टूटे न कहीं। दिल में रख लेना इसे, हाथों से ये छूटे न कहीं। गीत नाजुक है मेरा, शीशे से भी टूटे न कहीं। गुनगुनाऊंगा यही गीत मैं तेरे लिए, जलते हैं जिसके लिए। जब तलक ना ये तेरे रस के भरे होठों से मिले, यूं ही आवारा फिरेगा ये तेरी जुल्फों के तले। जब तलक ना ये तेरे रस के भरे होठों से मिले, यूं ही आवारा फिरेगा ये तेरी जुल्फों के तले। गाए जाऊंगा यही गीत मैं तेरे लिए, जलते हैं जिसके लिए। तेरी आँखों के दिए ढूंढ लाया हूँ वही गीत मैं तेरे लिए, जलते हैं जिसके लिए। వటపత్రశాయికి వరహాల లాలి, రాజీవనేత్రునికి రతనాల లాలి. వటపత్రశాయికి వరహాల లాలి, రాజీవనేత్రునికి రతనాల లాలి. మురిపాల కృష్ణునికి మురిపాల కృష్ణునికి ముత్యాల లాలి, జగమేలు స్వామికి పగడాల లాలి. వటపత్రశాయికి వరహాల లాలి, రాజీవనేత్రునికి రతనాల లాలి. లాలి 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 లాలి.
జో 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 అలమేలు పతికి అన్నమయ్య లాలి అలమేలు పతికి అన్నమయ్య లాలి కోదండ రామునికి గోపయ్య లాలి కోదండ రామునికి గోపయ్య. హలో అండి అనంత్ గారు, హ్యాపీ బర్త్డే. Also wishing you many more birthdays to come. We are so lucky that we are able to wish you happy birthday. And at our stage, every day is a bonus for us. And how lucky we are all, still living. What else? I have so much to say, but I won't take too much of time. But I'm also thinking about all our get-togethers for the practices, birthdays, anniversaries, especially for practices. We have a lot of fond memories. And we are so lucky to have friends like you and Kanya and Lakshminarayan Garu and all our other friends. So, God bless you both, also Lakshminarayan Garu, and God bless all of us, and hope to see you when you come back here. Happy birthday day. Thank you. Hello Andy, Namaskaram Andy Ananth Garu, Bhavanara, we hope you are doing well. And happy 80th birthday, big milestone. We hope and wish that you celebrate so many more to come. And we pray to God that God will give you good health, so we can enjoy our lives. So also very glad that I heard you are celebrating with your adult children, Dr. Aparna Garu and Anil. That's very nice. And Kanya Garu and Lakshminarayan Garu, I'm sure are by you at this great celebration. So we hope you have a great day. And I'm also hoping and expecting that you guys are seeing the rest of India. సార్ ఒక్కసారి ఇటు సార్ ఒకసారి ఇటు సార్ 1 సెకండ్. ఓకే I'm greeting you because my teacher tells me that anything is possible, no matter how difficult or how challenging the obstacles might be. And it just inspired me to keep pushing. And of course, another reason why I'm greeting you is my pursuit for knowledge.
My tata was a very brilliant man who was, it's an understatement to call him a genius in school. And I'm so thankful that he passed down those educational skills to me. And here I am pursuing my dreams and proving to myself and to everyone around me that anything is possible, no matter the circumstances. Hello everybody. We'll start the program now. My name is Aparna. I'm Ananth's daughter. And just overall agenda for tonight. We will start off with some speeches and by a few people close to Dad, and then we'll get to watch Nanda perform a dance, a few more speeches, and then Padmini Rao is going to sing for us also. But first, before anything, we'll start with a prayer song from Padmini. Do you mind coming up here? Namaste everyone, dear friends, dear Kanyanti, Anil, Aparna. I would like to take this opportunity to thank you all for making me be a part of this beautiful, beautiful memorial for Ananth Uncle's celebration of life. I have known Ananth Uncle and Kanyanti since they have moved to the US. I was like 10, 11 years old at the time, and we've been very good friends for so many years and shared so many beautiful times together. Ananth Uncle was always very, very, very dear to me, and he always loved it every time I came, and he would give me so many different requests to sing for him in Telugu and in Hindi, and he thoroughly enjoyed it. So it's my honor to be here today, to be a part of this celebration for dear Ananth Uncle. And I would like to start off with just a couple of small Ganesh shlokas, followed by a prayer, He Ram. Vakratunda Mahakaya Surya Koti Samaprabha Nirvignam Kurume Deva Sarvakaryeshu Sarvata Vakratunda Mahakaya
कृष्णं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये अगजाननपद्मार्कं गजाननमहर्निशम् अनेकदन्तं भक्तानाम् एकदन्तमुपास्महे एकदन्तमुपास्महे। जग में सोचो तेरो नाम हे राम हे राम हे राम हे राम। जग में सोचो तेरो नाम हे राम हे राम हे राम हे राम। तू ही माता तू ही पिता है, तू ही माता तू ही पिता है, तू ही तो है राधा का श्याम हे राम हे राम हे राम हे राम। तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी। तेरे चरणों में चारों धाम हे राम हे राम हे राम हे राम। तू ही बिगाड़े तू ही सवारे, तू ही बिगाड़े तू ही सवारे। इस जग के सारे काम हे राम हे राम हे राम हे राम। तू ही जगदाता विश्व विधाता, तू ही जगदाता विश्व विधाता। तू ही सुबह तू ही शाम हे राम हे राम हे राम हे राम। तू ही माता तू ही पिता है, तू ही माता तू ही पिता है, तू ही तो है राधा का श्याम हे राम हे राम हे राम हे राम। जग में सोचो तेरो नाम हे राम हे राम हे राम हे Thank you, Padmini. As everybody walked in, there was a table in the front with Dad's picture and a couple of books. If you didn't already, please sign it. Write down your favorite memory with Dad and please put your name so we have that in the future to look back on for today. So I'd like to start off myself with just saying a few words.
Good evening. Thank you all for being here today. We gather to celebrate the extraordinary life of my father, Ananth Vootkur. He lived 80 beautiful, vibrant years filled with adventure, love, and a deep connection to the people and the world around him. Today, we're not just mourning his passing, but honoring the incredible legacy that he leaves behind. A legacy woven with joy, wisdom, and an unshakable spirit of kindness. My father was a man of amazing life experiences. He approached the world with an intellectual curiosity that never dimmed. He was always eager to learn, explore, take risks. Sometimes they worked out, sometimes they didn't. And he always wanted to share what he discovered. Whether it was a philosophical debate over dinner or a quiet moment pondering life's mysteries, he had a way of making every conversation feel meaningful. He wasn't religious in the traditional sense, but he was deeply spiritual, a philosopher at heart, who found wonder in the human experience and sought to understand the threads that connect us all. What truly defined him, though, was his love. Dad loved deeply and openly. With a warmth that enveloped everyone lucky enough to know him. He was unabashedly affectionate. He wasn't ashamed. With his family, his friends, and even strangers who quickly became friends. That openness created a sense of comfort, a safe harbor where people could just be. I've heard many of you say how his laughter could lift any spirit, and how his presence made you feel seen and valued. Simply by being himself. And oh, how he cared for others. In the last decade of his life, he, along with Lakshman uncle and mom, poured his heart into helping the children of Nelapogula village. It wasn't just a project for him, it was a calling. He saw their potential, their dreams, and he wanted to give them the tools to chase them. Even as his own years advanced and he developed a condition which caused his muscles to rapidly weaken, he remained focused on lifting others up, leaving a mark of compassion that will ripple through the community for generations. As I stand here, I can hear his voice, gentle but firm, reminding us to live fully, to love generously, and to find joy in the little moments. He built great friendships that spanned decades, and he nurtured a family that will carry his spirit forward. Today, I invite you to share stories of him, to laugh and to cry, and remember the man who touched so many lives. Let's celebrate Ananth Vootkur not with sadness, but with the same warmth and love that he gave us every day. Thank you for being part of his journey and ours. Here's to a life well lived and a man well loved. Now I'll ask my brother Anil to come up and say a few words. Hi everyone, my name is Anil, and you're going to hear some common themes because Aparna and I shared the same father, so some of the characteristics were the same, believe it or not.
First, I can't believe that we're here. It's quite surreal, and I can't say that I feel like I'm in the moment just yet. It was just a month ago that, Dad celebrated his 80th birthday. You saw some of the pieces in the video that was played earlier. And both Aparna and myself got to spend very quality time with him. So it's hard for us to come back just a few weeks later and now have this event. We were not expecting it. So Dad, I love you, I miss you. Aparna used an important word that I wanted to talk a little bit more about, and that's legacy. I took a business class a while back, and a management class, one of the things that we learned was about legacy. And they gave us an interesting example in Canada. The native people in Canada, there's a tribe, and as the nomads would explore the lands of Canada, they would stack stones. And they would leave these stones as guiding posts for future people to know which direction to go. They're called inukshuk, all right? These things, although they were stones, they were markers, they were navigation symbols, really ended up becoming guiding lights and stamps in the ground demonstrating the legacy of the travelers, the explorers from generations before. And today, even if you go now, hundreds, maybe even thousands of years later, you still see these same stacked stones set there. That is an example of legacy. So when I think about my father and the legacy that he leaves with us, the guiding light, the advice that sticks, that we will carry forward, I think first and foremost of Dad's best quality, in my opinion, was modeling excellent behavior. He was such a good role model. It wasn't about lecturing and telling people this is the way you should do things. It was actually doing it and allowing people to observe and see how positive that sort of life was, and then encompass that in their own behaviors. So leading by example was something that Dad always did very, very well. There was three really big qualities when I think of Dad and the legacy that he's going to leave, and that he is leaving for all of us. And the first is around love. Aparna mentioned the word affection. I'm telling you, there are very few men in this world that have the level of affection that my father has. Hugs, kisses, physical touch, sometimes uncomfortable, okay? but that was part of it. And he valued that, and he made sure that anyone around him knew that they were loved through his use of affection. Kindness. Dad was so kind. He would invest in other people that he saw potential in. He would sit down with a baby or a 90-year-old and have the same philosophical conversation with either of them. Right? He would invest his energy and time, regardless of who he was speaking with. Another concept, besides love, would be betterment. It was always about continued improvement for Dad. He was always looking to further educate himself, gain additional experience, read more, watch more, and communicate more, share his knowledge. The final piece was around family. Dad made such sacrifices for his family. And so I, as a son, it took me some time to really appreciate it. But as I look in this room and I think back to the States, where I live, Mom and Dad came there many years ago, and there was so much sacrifice to bring brothers, sisters, other relatives to America and help give them a better life and help get them started. In addition, directly with his family, Dad was very, very talented, very intelligent, so much potential, and he achieved so much through his professional career. But he never did it at the expense of his family. He made decisions and choices not to pursue certain roles in his career because they would take him away from his family. And that was very, very important to him. So he stayed very true to those principles. So love, betterment, family. Those are the three real big categories when I think of Dad's legacy and how his belief system carries forward in me. So I guess where do we all go from here, right?
I think Dad's legacy lives on through all of us. It's sitting here in this room. We all have had lots of experience with him. We've all felt this love, this betterment, this family mentality. And now it's our responsibility to continue to carry these forward. Okay, thank you all for being here. Thank you, Anil. Mom, I'd like to call you up now. Say a few words. My children won't leave me unless I say a few words. And it's very hard for me to speak. Okay. So let's see what I have to say. I want to thank my dear family. All of you are here. He's very close and dear to Ananth, and my brothers, my sisters, and our close friend Lakshmana Garu. Without him, we wouldn't have done it here. Maybe we'll be in USA somewhere. And thank you for coming to celebrate his legacy and celebrate my husband Ananth's life. 56 years ago, I made the best decision in my life, marrying my husband Ananth Vootkur. I'm forever, you all know, forever grateful for the love he gave me. He was always been sunshine that brightens every day. In a world of billions, I'm grateful to have found my one and only one, Ananth. It's okay. You're with me all the time. We had 56 years of laughter, tears, adventures together. Thank you for being an amazing partner and a friend. I miss hearing the name you affectionately called me, Kalyani, 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 every 15 minutes. 15 seconds. Sorry, 15 seconds. I'm so proud of the life we built together. We have two beautiful children that you saw, Aparna and Anil, and 4 amazing grandchildren. I'm so blessed. We both are very blessed. Our family has been Ananth's legacy and his pride. Now I'm standing here saying goodbye to my better half, my love, who gave me the happiness and adventure. I will miss your smile and your strength, but I know you're watching over us, guiding me, our children and grandchildren. Rest in peace, Ananth. Okay. We enjoyed 56 years of love, laughter, adventure together. Thank you all for being here to honor my Ananth. Thank you very much. I am happy that Karim Sterigar is here, and he is our local MLA. Ananth and me and Kanya met him so many times, and for so many projects. He helped us. I would like him to come and share his experience a little bit with Ananth.
నమస్కారం. అనంత్ కొద్ది కాలంలోనే నాకు ఒక మంచి స్నేహితుడిగా మారాడు. మినిస్టర్గా వస్తున్నారు మహేష్ గారు. సోదరి కళ్యాణి గారు, మిత్రులు లక్ష్మణ గారు, అనంత్ కుటుంబ సభ్యులకు, బంధుమిత్రులకు అందరికీ నా నమస్కారాలు. ఐ హోప్ ఒక 10 years బ్యాక్, ఖచ్చితంగా ఒక 10 years బ్యాక్ అనంత్ గారు, లక్ష్మీనారాయణ గారు, కళ్యాణి గారు హనుమకొండలో మా టీచర్స్ కాలంలో ఉండే మా ఇంటికి వచ్చారు. వచ్చి నీలకొండ గ్రామంలో మేము కొన్ని పేద ప్రజలకు అవసరమైన అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చేయాలనుకుంటున్నాం. స్కూల్లో పిల్లలకు కొన్ని ఫెసిలిటీస్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నాం. మీ సహకారం కావాలని అడిగారు. మీరు అమెరికా నుంచి ఇంత పెద్ద మనసుతో ఇక్కడికి వచ్చి స్కూల్లో వస్తువులు కల్పిస్తానంటే తప్పకుండా నా సపోర్ట్ ఉంటుంది, నేను మీతో ఉంటానని చెప్పాను. ఆ రకంగా ఫ్రెండ్షిప్ స్టార్ట్ అయింది, పరిచయం స్టార్ట్ అయింది. మా అమ్మాయి కూడా నార్త్ కేరళలో ఉంటుంది, షాప్రెక్ లో. ఆ సందర్భంగా అనేక సార్లు అమెరికాకు రావడం జరిగింది. ఒకసారి అమెరికాకు వచ్చినప్పుడు మేము 5గురమే, నేను, నా భార్య, అనంత్, కళ్యాణి, అదేవిధంగా లక్ష్మీనారాయణ. వీ హ్యాడ్ ఏ వెరీ బ్యూటిఫుల్ ట్రిప్ ఫర్ 10 days. బహుశా మీ అందరికి తెలిసిందో చెప్పారు లేదో నాకు తెలియదు, బట్ వీ హ్యాడ్ ఏ వెరీ బ్యూటిఫుల్ ట్రిప్. లాస్ వేగాస్ వెళ్ళాము. అక్కడ మేము అన్ని రకాల ఏమంటారు మేడం మనం ఆడిన ఆటలు నాకు అది గుర్తులేదు సరిగా. క్యాసినో గేమ్స్ ఆడినాము, క్యాసినో ఆడినాము. నాకు డబ్బులు పోయినాయి, ఆయనకి మాత్రం డబ్బులు వచ్చినాయి. నన్ను ఇంకా ఆడమంటే నేను తెచ్చుకున్న డబ్బులన్నీ ఇక్కడే అయిపోతే ఎట్లా పోతున్నాయా రిటర్న్, నాకు లేవని చెప్పాను. బట్ హీ వాజ్ ఆల్వేస్ స్మైలింగ్. అక్కడి నుంచి లాస్ వేగాస్ నుంచి వయా ఫీనిక్స్ టు గ్రాండ్ కెన్యన్కి వెళ్ళాను. అక్కడి నుంచి తిరిగి షికాగో వచ్చాను. మీ స్టేయింగ్ ఫర్ ఎ డే ఇన్ యువర్ హౌస్ లో ఒక రోజు ఉన్నాం మీ దగ్గర. మనము షికాగో రివర్ లో కూడా మనం ట్రావెల్ చేస్తాం. ఇన్ ఎ షిప్, ఇన్ ఎ బోట్ అయితే, ఆ షిప్ ఆర్ బోట్. మనం మొత్తం ఆ షికాగో రివర్ లో స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండింగ్ వరకు మొత్తం బోత్ సైడ్స్ ఆ బిల్డింగ్స్ అని చూస్తూ ఎంజాయ్ చేస్తూ అనంతి మనవే మాకు గైడ్ అన్ని విషయాలు చెప్తూ ఇది ఈ బిల్డింగ్, ఇది ఈ బిల్డింగ్, ఇది ఈ రివర్, ఇది స్వీట్, ఇట్స్ ఎ లేక్. షికాగో అనుకోకుండా నేను సీ అనుకున్నాను. నో, ఇట్స్ నాట్ సీ, ఇట్స్ ఎ లేక్ అని అదంతా చూపించుకుంటూ ఆ పార్క్ అంతా తిప్పుకుంటూ చివరికి మనము ఆ టవర్ కూడా ఎక్కాం. వాట్స్ ద టవర్ ఐ డోంట్ నో, సిఎస్ టవర్స్ కూడా వెళ్ళాం. ఆ రకంగా ఒక 10 days లో ఎంత క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ అయిపోయినామంటే ఆల్మోస్ట్ ఆల్ లైక్ బ్రదర్స్. ఏదో ఒక 50 ఏళ్ల నుంచి పరిచయం ఉన్న వ్యక్తిగా ఆ కుటుంబ సభ్యుల లెక్క మారిపోయాను. మా వైఫ్
అనంత్ అన్నయ్య అన్నయ్య అని పిలిచేది. ఆయన కూడా అదే రకంగా రెస్పాండ్ అవుతుండేది. అంత క్లోజ్ రిలేషన్ డెవలప్ చేసుకున్నాం. నేల పోగులకు కూడా మేము వచ్చినప్పుడల్లా చాలాసార్లు నేను కూడా నేల పోగులకు వెళ్ళాను. కానీ లక్ష్మీనారాయణ గారి సర్వీసెస్ మాత్రము తప్పకుండా మనం మెచ్చుకోవాల్సిన అవసరం లేదు, ఒప్పుకోవాల్సిన అవసరం కూడా ఉన్నది. ఈజ్ ఎ గ్రేట్ మ్యాన్. అనంతను కళ్యాణ్ ఇద్దరిని కూడా ఆయన వీళ్ళు ముగ్గురు కూడా బాగా ఆశ్చర్యం వేసేది. ఈ ఏజ్ లో వీళ్ళు ప్రపంచాన్ని తిరుగుతున్నారు ఏంటి. నేను అడిగాను ఒకసారి, ఆఫ్రికా పోతున్నాము, సఫారీకి వెళ్తున్నాము, ఈ మీరు ఆఫ్టర్ 70 years టూరింగ్ ఆల్ దీస్ ఏరియాస్ అని. లేదు, ఇప్పుడే తిరగాలి, వెళ్తాం అంటే ద కాన్ఫిడెన్స్ వాళ్ళకుండే ఆ ధైర్యం నిజంగా అనంతే లీడ్ తీసుకునేవాడు. ఇక అనంత్ అయితే నేను పక్కన ఉంటే ప్రశ్నలతో ఉక్కిరి విక్కిరి చేసేవాడు. ఈ వాంట్స్ టు ఎలిసిట్ ఇన్ఫర్మేషన్, చాలా తెలుసుకునేటానికి ప్రయత్నం చేసేవాడు. ఖాళీ ఉండేవాడు. ఇది ఇట్లా అదట్లా, ఆయన ఎవరు ఈయన ఎవరు, మీరు ఎందుకు రాజకీయాలకు వచ్చారు, మీకేం అడ్వాంటేజ్ వచ్చింది, మీరు ఏ విధంగా ఇబ్బంది పడ్డారు, ఈ రకంగా అన్ని ప్రశ్నలు అడిగేవాడు. చివరికి నేలపౌల గ్రామంలో చక్కగా స్కూల్లో కంప్యూటర్స్ పెట్టారు. స్కూల్లో పిల్లలకు చక్కగా ఆడుకోవడానికి వస్తువులు కల్పించారు. అన్నిటికంటే మించి నేలపౌలలో జంగాల వాళ్ళు ఉంటారు. ఆ జంగాల వాళ్ళకు కూడా ప్రత్యేకంగా ఇల్లు కట్టించాలని, వాళ్ళ పిల్లలకు మెరుగైన వసతి సౌకర్యాలు కల్పించాలి, చదువులు అందుబాటులో తీసుకురావాలని ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. నేను చివరి రోజులలో అనంతరం కలవలేకపోయాను. నీళ్ళ ప్రభువులో ఉన్నట్టుగా తెలిసింది, కానీ ఆరోగ్యం బాగాలేక షిఫ్ట్ అయ్యిందని తెలిసింది. అనుకోని రీతిలో ఈ రకంగా ఇంత తొందరగా అనంత్ గారు కాలం చేస్తారని ఊహించలేదు. ఆరోగ్యంగా ఉండేవాడు, బాగా తిరిగేవాడు. ఐ థింక్ ఒక 1 year నుంచి ఇబ్బంది పడుతున్నట్టు అనిపించింది నాకు. అంతకుముందు చాలా యాక్టివ్ ఉండేవాడు. ఈ రోజు అనంత్ మన మధ్య లేకపోవడం చాలా విచారకరం. నేను సోదరి కళ్యాణి గారికి భగవంతుడు అన్ని రకాల ధైర్యం ఇవ్వాలని, ధైర్యవంతురాలు, నాకేం అనుమానం లేదు. షీఈ్ వెరీ డేరెడ్. ఒక రకంగా భర్తను కోల్పోవడం చాలా బాధాకరమైన విషయమైనా దాన్ని తట్టుకొని నిలబడాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. ఆ ధైర్యాన్ని మీకు ప్రసాదించాలని అనంత్ పిల్లలకు కూడా నా పూర్తి సానుభూతిని తెలియజేస్తున్నాను. అనంత్ మరణం పట్ల నా తీవ్ర విచారాన్ని తెలియజేస్తున్నాను. అనంత్ నిర్దేశించిన ఆ బాటలో పిల్లలు కూడా నడవాలని నేను కోరుకుంటున్నాను. ఆయన దగ్గర ఉన్న 10 రూపాయలలో తెలుగు, యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ తెలుగు, బట్ మీరంతా అమెరికన్ ఇంగ్లీష్ లో మాట్లాడినట్టు అనిపించింది. అందుకని ఆయన దగ్గర ఉన్న 10 రూపాయలు 5 రూపాయలు ఇతరులు ఖర్చు పెట్టేవాడు. దట్ ఈస్ ది గ్రేట్నెస్ ఆఫ్ అనంత్. మనం ఎన్ని కోట్లు సంపాదించామన్నది ఎవరు లెక్క పెట్టాడు. నువ్వు ఏ రకంగా ఉపయోగపడ్డవరది అతను చూస్తావు. నువ్వు ఇంటర్నల్ సమాజానికి ఏమి ఇచ్చావనేది ఇంపార్టెంట్. మనకు సమాజం ఏమి ఇచ్చింది అని ప్రతివాడు అడుగుతుంటాడు. నువ్వేమి ఇచ్చావు అన్నది కూడా చాలా ముఖ్యం. అనంత్ కానీ లక్ష్మీనారాయణ గారు కానీ కళ్యాణి గారు కానీ వాళ్ళు సమాజానికి ఇచ్చారు. నాకు అది ఎగ్జాంపుల్ నీలపౌల. నేను అనుకుంటాను దాదాపుగా వాళ్ళకి 1 కోటి రూపాయల వరకు 1 crore, nearly 1 crore they invested only in one village. It's not a simple amount. అంత అమౌంట్ అక్కడ ఖర్చు పెట్టారు. కమిటీ కొరకు, స్కూల్ కొరకు, హౌసింగ్ కొరకు, తర్వాత మహిళలకు అమ్మకి ప్రత్యేకంగా మహిళలకు శిక్షణా కేంద్రం, కుట్టు మిషన్ల శిక్షణా కేంద్రం కూడా పెట్టి వాళ్ళకు అన్ని రకాలుగా హెల్ప్ చేస్తూ వచ్చారు. సో ఆ లెగసీని మనము కంటిన్యూ చేయాలని చెప్పి నేను ప్రత్యేకంగా కోరుకున్నా. మరొకసారి అనంత్ మరణం పట్ల నా విచారణ వ్యక్తం చేస్తూ
కళ్యాణ్ గారికి వారి పిల్లలకి అందరికీ కూడా నా సానుభూతిని తెలియజేస్తూ ఒక మంచి మిత్రుడిని కోల్పోయాను తెలియజేసుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటాను. Thank you so much. Next, Lakshman uncle, please. That's okay. Thank you, Aparna. You can sing about it. You don't know it. Well, I don't know what to talk, to be honest. I lost a friend, not a friend, but I lost a brother. Going back to the journey where we started, in 1970, we met in Chicago. In those days, there were not that many Indians. And whenever we see an Indian, we run and shake hands and then invite for a dinner to come home. Those are the days. And we had a common friend. Through a common friend, I met Ananth, and another friend is Pastor. Still, we three of us meet time to time, do it. And the way, as everybody talked about it, Ananth's personality, that's what attracted me to him. I am a go-and-getter, and he is a dreamer. He imagines a lot of things, motivates it. He has motivated me many, many things, and whenever he dreams something, I take it as a challenge and I do it. I try to do it. That's our friendship and our relationship is. And Aparna is only 4 months younger than my daughter. And Ananth and Kanya, they did a baby shower for my first baby. That's our relationship goes that. And I lived there for 12 years. And after that, on my job promotion, I went to Washington, D.C. But I used to visit. Me and Ratna, we always frequently visited. And Anil was saying that a dad bringing a family. We both used to communicate, help, support each other, and bringing our entire families. My entire family is in America. I'm the only one guy is here. That's the entire family. And Ananth also tried to do it. And some within the family, they did not want to come. So that's where we were supposed to be. We were friends, but more than a friend, we were a family because there is no other family for us available. And we were taking care of each other, our needs. And when my wife passed away 13 years ago, I have very big family, but I always believe the friendship is the thing. And there, Kanya and Ananth, they stepped forward and they were stood by me and they were there for me. That part I never forget. That's the reason I made my commitment to them that I am there for them until last minute. And that's it. So that would be, Ananth and me also had a lot of common interest, curiosity, travel, and explore things. So we together probably we traveled 59 countries, and we have also almost the entire India, 3/4 part of India we travel together. As he mentioned, at this age, but we did not feel that. Age is not the fact, age is a number. You want to try, you can do it. That's what he believed in, I believe in it. And we did together. And we have accomplished quite a bit, and our children are grown up very good and educated.
we blessed for that. And so, unfortunately, my children are not here. I wish they are. What is life? He used to tell me it's nothing but a vacation. Until last 2 years, and it was still he got as a vacation, but he said it's a little bit painful. So please keep life as a vacation on this earth. You can be a vacation all the time and enjoy it. And the second thing is, whenever he goes and visits a friend or relative, he always takes small gift or any gift and give it to them. And when he travels, he used to travel to Chicago, which is 45 minutes away from here. And he used to see the unknown people. And by the time he get off from the train, then those used to be his friends. And if he goes to a restaurant, even if the waitress or the hostess or whoever it is there, he will have some sort of conversation, and they become his friends. And one thing I learned is he's a very influential person. The way he says is just like Anil mentioned, he never imposes his thoughts. He says that we all are equal. Let's share our thoughts. So that's what he used to discuss them and imposing his thoughts. So just continue. And I don't want to, between me Nanda, that was beautiful. Thank you so much. One of Dad's longest known friends, Jwala, and also her uncle, please come up and say a few words about Dad. Good evening to all of you. ముందుగా నాకంటే వయసులో పెద్ద 3 సంవత్సరాలు. ఎప్పుడు పరిచయం తెలవదు కానీ గత 50 ఏళ్లకు పైగా పరిచయం ఆయన. ఆ మిత్రుడు అనంతరావు ఆత్మశాంతి కలగాలని భగవంతుని ప్రార్థిస్తున్నాను. వారి భార్య పిల్లలు ఈ కష్ట సమయం అని అనుని 12th క్లాస్ స్ట్రీమ్ ఆఫ్టర్ 12th క్లాస్ ఇప్పుడు +2 సిస్టమ్ లాగా 12th ఇట్ సెల్ఫ్ వాజ్ +2 సిస్టమ్ అండ్ అనదర్ స్ట్రీమ్ వాజ్ అవర్స్ ఇట్ వాజ్ 11+1 ప్లస్ డిగ్రీ. ఆ +2 సిస్టమ్ లో ఇన్ ద వెరీ ఫస్ట్ బ్యాచ్ ఆఫ్
Khammam Multipurpose High School at the age of just 14 and a half years. 14 years and less than 6 months. He stood dominion first. It was a very, very big achievement. Probably అందరూ ఆశ్చర్యపోయారు. వాళ్ళ నాన్నగారు was a teacher. ఆ టీచర్ స్ఫూర్తి అయి ఉండొచ్చు, కష్టపడి చదువుకొని ఉండొచ్చు. రీజన్స్ might be plenty, but it was a big achievement. అండ్ నాకు బాగా లీలగా గుర్తుంది, మనకు తెలిసిన పెద్దవాళ్ళు చాలా మంది ఆ రోజుల్లో స్మాల్ ఫెలిసిటేషన్ అరేంజ్ చేసినట్టు గుర్తు. సబ్జెక్ట్ కరెక్షన్ చిత్రంలో చెప్పాలి. ఆ తర్వాత హైదరాబాద్ లో చిక్కడపల్లిలో స్టేయింగ్ నియర్ బై, అండ్ ఎవ్రీ ఈవినింగ్ పర్టికులర్లీ Friday, Saturday, Sundays were very cheerful, not cheerful. సీతారామరావు గారు, నేను, సూర్యప్రకాశ్ అని ఒక ఇంజనీర్ ఉండేవారు, అనంతరావు గారు క్లాస్మేట్, అండ్ దెన్ అనంతరావు గారు. టు మై సర్ప్రైజ్, అంటే I was a science student, Sitaramrao was a humanities student, but I am engineering. Suryaprakash was also engineering. But all of us, probably I was the youngest. The way Mr. Ananth was eliciting interest on various topics. That was about 18, 19, probably 20. Then later, with a little bit of, like anybody else, probably I was the youngest. The rest, with a little bit of struggle, he left abroad and then he had a very good education, computers and then MBA and what all, and then settled well. But he never forgot the motherland, to my knowledge. And very frequently he was coming, and whenever he came to India, probably among the few friends he was meeting, fortunately I was also one among them. In one of my trips, or rather in a very first trip to US, for my daughter's first ceremony, on my return, so we had to come via Chicago. And those days, still America was not as terrified as today. So, those who were there, they can come up to almost Ananth near the flight. He came with his family members. Madam Kanya garu nam తీసుకెళ్లి వాళ్ళ ఇంటికి. It was a very good hosting. In that just 5 hours, we had what wonderful things to discuss, and then he dropped me back at the airport, which I still remember and I cherish in my memory. Well, that's how we continued our friendship. But his quest for knowledge, his quest for knowing things, and then always a tapala to do something to the motherland. And his friend indeed is a friend indeed. Lakshman garu, or in the 1917, the first time when he came, they met and then together. Those days, no Telugu, no Tamil, no Malayali, all Indians. And how they shook hands, and then later they continued. Perhaps since then, 30, 25, 50 years, I think wonderful friendship. Rarely we see such friends. My last visit to him when he was not inactive, I don't say active, when he was not inactive, that was on November 2nd. That was my wife's 71st birthday. We visited Barkatpura house of Lakshman garu, spent quality time, almost more than an hour and a half. And both Ananth and Kanya, they felicitated both of us, though it was only my wife's birthday, with presenting some good clothes and all that. At that time, he was mentioning, I was asking him, why don't you jot down all your memories or all your experiences? Then slowly he came out saying that I did it. It is 113 pages, subject to correction, 117 pages, mostly photos, biographical, autobiographical sketch. If you all permit, I'll just take 5 minutes reading very, very important things which speaks the mind of Ananth. May I go ahead?
150-page autobiographical sketch. The name of the autobiography is A Life Untold. It is a 115-page autobiographical sketch titled A Life Untold. Of course, half of this space is occupied by contextually with very good photographs, where through photos and through write-ups he recalled more than anything else his exciting childhood. It was normal like any other child, with a combination of joy, some sorrow, some struggles, studies, homework, playing with friends, reading a lot of books. What else? I think from those days only he was reading books, particularly a book, a writer still I remember, what else? Visiting library often, house responsibilities, visiting uncles' families, probably Bombakantes and Brown parties always. According to him, he learned most things during childhood. Of course, he was always, as I was mentioning to you, he was always first in the class. Even as a junior electrical engineer, he records in his book that he had tremendous satisfaction because he was able to take part in the rural development. See, his anxiety to do something in the rural area is not of today. While he was an engineer in the election department itself, it was there in his mind. Then he migrated. Ananth writes in his book that he likes to gossip. You should tell. Play cards. I don't know, just cards or okay. Talk about philosophy and politics. Only persons like Bertrand Russell can do it, not all. Philosophy and politics is a very difficult combination because they don't. Only politicians, when they are defeated, they speak about philosophy, but everyone cannot speak. And of course, preferably with a due apologist over a scotch or a glass of wine. That's what he mentioned. The nicest thing I have ever done for a friend is spend time with them. See how beautifully he has written. The greatest appreciation that he himself puts about him is spending time with friends is the best thing. Trustworthiness is very important in a friend, he writes. He loved Indian food, enjoyed participating in Indian festivals, and liked an understanding of Hinduism as a great universal religion with a lot of thought, love and understanding of being a human, being part of this great universe and understand Advaita. We are none other than God's images, according to him. Good and successful life, he defines what is a good and successful life as contented with a feeling of self-fulfillment, responsibility, reasonably, financially secure, healthy enough to be physically capable to do what one wants to do, happy and loving family life, happy friendships, and a passion for living and working for the community benefit. Lastly, getting old is not a happy situation, but everything becomes old. Especially in late 70s when body starts becoming weaker. Till 75 I was not feeling the old age, though probably a little slower. Then a few months after I hit 76, I felt the age and started having slight difficulty in walking, especially in climbing the steps. At 77, I definitely feel it. What a wonderful narration. Claps. Thank you very much. May his soul rest in peace. Thank you so much, Uncle. I'll ask now Padmini Rao to please come up and sing one song. We're mixing speeches and songs. Actually, we'll take one more speech.
అమ్మ కళ్యాణి, అపర్ణ, అనిల్, లక్ష్మీనారాయణ గారు ఇక్కడ అనంతరామారావు యొక్క అనుకోని ఎగ్జిట్ కు వారికి హృదయపూర్వక దుఃఖాన్ని దిగమింగుతూ ప్రత్యేకంగా తలుచుకునేటువంటి సమయంలో ఒకటే జ్ఞాపకం వస్తుంది. గడిచిపోయిన గాథ తవ్వుకున్న చాలు మరిచిపోదు బాధ. అనంతరామారావు అనగానే ఒక గాథ, అనంతరామారావు అనగానే ఒక ఆనందం, అనంతరామారావు అనగానే ఒక ఆత్మ సంతృప్తి, అనంతరామారావు అనగానే ఒక నిబద్ధత, నిజాయితీ, స్నేహం, హృదయపూర్వకంగా నవ్వేటువంటి తత్వం, హృదయపూర్వకంగా ప్రతిదీ ఆనందించేటువంటి వ్యక్తిత్వం. అందులో హెచ్చుతగ్గులు లేవు, చిన్న పెద్ద అనేది లేదు. చిన్నవాళ్లతోటి ఎంత హాయిగా మంచిగా ఉంటాడో పెద్దవారితో కూడా అంత మంచిగా హాయిగా ఉండగలడు. అనంతుని తలుచుకున్నప్పుడల్లా నా జీవితాన్ని నన్ను నేను మరొకసారి తరచి చూసినట్టు అనుభూతి కలుగుతుంది. కారణం ఏంటంటే ఒక విధంగా వాడు నాకు కజిన్ అయినా అంతకంటే పెద్ద ఫ్రెండ్. అన్ని మలుపుల్లో అనంత్, నేను అనంతరావు అంటూ బట్టే నాకు సంతృప్తి ఉంటుంది. అనంతరావుని తలుచుకున్నప్పుడల్లా నేను ఎప్పుడు నా మొదటి పరిచయం అని జ్ఞాపకం చేసుకున్నప్పుడు ఖమ్మంలో వాడు డొమినియన్ ఫస్ట్ వచ్చాడని బ్రహ్మాండంగా అందరూ చాలా ఆనందపడుతూ సమావేశాలు ఏర్పాటు చేసినటువంటి తరుణంలో వాడు బయటకు వచ్చిన తర్వాత అరే ఊరో కదా సీతారామరావు అన్నాడు. అవునరా అన్నాను. ఎందుకంటే వాడు రా అన్నాడు కదా. అదే మా ఇద్దరిలో ఎవరు పెద్ద అన్నాడు. ఏం పెద్దరా ఎంత పెద్ద ఎంత నువ్వు అన్నాడు. ఎన్నేళ్ళు పెద్ద, ఎన్నేళ్ళు పెద్ద, 4 పెద్ద పెద్దే. నువ్వు ఇక్కడి నుంచి నన్ను అన్న అని చెప్పుకోవాలి, అన్నయ్యా అని అన్నాను. ఆ విధంగా మా పరిచయం అంటే తెలుసు కానీ హృదయం ఇప్పి మాట్లాడుకోవాలి. అరే ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నట్టు, అరే నువ్వు డొమినియన్ ఫస్ట్ వచ్చావని ఇక్కడ పెద్ద గొప్ప చెప్పుకోవద్దు. నేను అన్నయ్య అని చెప్పాను, అన్నయ్యనే నువ్వు పలకాలి. తర్వాత నువ్వు గురించి నువ్వు అడగాలి కానీ నన్ను గురించి నువ్వు అడగద్దు. నేను చెప్పినట్టు అట్లా సరదాగా ఏర్పడినటువంటి మా సంబంధం హైదరాబాద్ చిక్కటిపల్లిలో నేను అక్కడ ఉద్యోగం వేటలో ఉన్నప్పుడు వాడు ఉద్యోగంలో ఉంటూ సరదాగా ఆ గదిలో మేము ఉంటుండేవాళ్ళం. పెళ్లి కూడా అయింది. ఒక విధంగా ఆలోచిస్తే అమ్మ కళ్యాణి ఇప్పటికీ నా జ్ఞాపకం. నేను చూడటానికి మా పెద్దనాన్నతో నేను శ్రీమతి శారద అంటే నా వైఫ్ శారద మేము అప్పటికే కొత్తగా పెళ్ళి ఉన్నాం. అదే మా పెద్దనాన్న గారు సరే కదా అమ్మాయి తిన్నారా అని తీసుకొని పోయారు. చూసాం కళ్యాణి చూడగానే అనంతరావుకు సరైన అమ్మాయి దొరికింది అన్నాను. నేను బయటకు వెళ్తాను ఏంట్రా అంటే అరే నువ్వు మాత్రం ఎవరిని అందరినీ డామినేట్ చేసినట్టు కళ్యాణ్ డామినేట్ చేయదు అని చెప్పారు. నేను ఇంతవరకు చెప్పలేదు. ఎవరిని డామినేట్ చేశారో తెలియదు కానీ అద్భుతమైన తంట మనమందరం ప్రదక్షిణమైంది. ఇప్పుడు చూసిన వాళ్ళిద్దరూ చక్కగా హైదరాబాద్కి వచ్చి ఫస్ట్ ఎక్కడ అందరినీ అంటే పలకరించేవాడు. అరే వచ్చాను నేను, మరి ఇప్పుడు వెళ్దాం, నేను ఎక్కడున్నావో చెప్పు వస్తాను.
లేకపోతే వాడు వచ్చేవాడు. ఆ విధమైనటువంటి చక్కటి స్నేహ సంబంధాలు అంటే కేవలం బంధుత్వం వల్ల రావు, ఒకరిని ఒకరు అర్థం చేసుకోవటం వల్ల వచ్చినటువంటి. అట్లాంటి అనంతరాముడికి వాడు ఎన్ని దేశాలు తిరిగాడు, ఎంతమంది మనుషులతో ప్రతి విధంగా నాకు శ్రీహరి గారు చెప్తుంటే ఎంత సంతోషం అనిపించింది. ఎక్కడో ఉన్నటువంటి వాడు నేలపడు లక్ష్మీనారాయణ గారిని ప్రత్యేకంగా అభినందించిన తప్ప లక్ష్మీనారాయణ గారు ఎవరు లైక్ పిల్ల నిజంగా మా అనంతరావుని కళ్యాణిని ఆ ఫ్యామిలీని అట్లా నిలబెట్టారండి. ఇక్కడ వాళ్ళకు రక్షణగా ఒక అద్భుతమైనటువంటి మేము పోలీసులు అంత శ్రద్ధ చూసుకోలేము. నిజంగా మాట్లాడితే మీరు వాళ్ళను శ్రద్ధగా కట్టులో పెట్టుకుని పెంచారు. పెంచడమే కాదు, కట్టులో పెట్టుకుని ఉంచారు. ఉంచడమే కాదు, వారిని ప్రతి క్షణం కూడా చివరి రోజు వరకు అనంతుని గురించి ఆలోచించారు. ఇవాళ మీరు మాట్లాడుతుంటే ఆ దుఃఖాన్ని దిగమించుకొని అనంత్ మీరు వారి జ్ఞాపకాల గురించి చెప్పారు కానీ తత్వ విషయాలు చెప్పలేదు. నిజంగా నాకు ఒక విషయం జ్ఞాపకం వస్తుంది. మీ అబ్బాయి పెళ్లికి కళ్యాణి వాళ్ళందరూ దగ్గర నుండి చేయించారని చెప్పడం అనేది ఎంత గొప్ప విషయం అండి. అంటే ఎంత బాగా కలిసిపోయారు మీరు చెప్పడం కోసం ఒక ఉదాహరణ. నిజంగా ఇట్లాంటి విషయాలు తలుచుకున్నప్పుడు జీవితం అనేది మనం అనుకుంటాం కానీ అనిశ్చయం తాత్కాలికం. ఇట్లా వస్తాం, అందరితో కలిసి ఉంటాం, వచ్చేటప్పుడు ఒకళ్ళం వస్తాం, పోయేటప్పుడు ఒకళ్ళం. కానీ మనం ఏర్పరచుకున్నటువంటి బంధాలు, అనుబంధాలు, సంబంధాలు ఇవి మాత్రం వారిని ఎప్పుడు హ్యాండ్ చేస్తూనే ఉంటాయి. అనంతుని మర్చిపోవటం అనేది ఉండదు. ఎందుకంటే వాటి పేరే అనంతమైనటువంటి ప్రేమ, ఆప్యాయత, అభిమానం, ఆత్మానురాగాన్ని పంచినటువంటి వాడిని ఎవరైనా మర్చిపోగలరా? లక్ష్మీనారాయణ గారు మర్చిపోలేరు, కళ్యాణి మర్చిపోలేరు, వారి ఫ్యామిలీ మర్చిపోలేరు. అందరికంటే మించి వారి స్నేహితులు, బంధువులు నారాయణ వాళ్ళు అసలు మర్చిపోయే సమస్య లేదు. ఎందుకంటే అంతటి వైవిధ్యభరితమైనటువంటి జీవితం. నేను ఎక్కువ సమయం తీసుకున్నాను. అంత తలుచుకున్నప్పుడల్లా వాళ్ళని అప్పుడు మా పెద్దబాబు ఒకసారి చనిపోయినప్పుడు వాళ్ళు వచ్చిన తీరు చూసి నాకు దుఃఖం వేసింది. ఎంత చక్కగా హాయిగా తిరిగి వాడు ఇంటికి వచ్చాడు. వాడు ఉన్నంతసేపు నేను అరగంట సేపు వాడి దగ్గరనే ఉన్నాను. కారణం ఏంటంటే అనంత కానీ కనపడ్డప్పుడల్లా వాడికి అది చెప్పకపోయేవాడు. మా పాత రోజు జ్ఞాపకం చేసేవాడిని. దాంతో చాలా సంతోషం. చివరికి ఒక నెల రోజులు పోతాడుతుందిగా ప్రత్యేకంగా ఆ వీడియో కాల్ చేసి నాకు మాట్లాడినట్టే ఉంది. మీ పాత విషయాలు జ్ఞాపకం చేసుకొని వాడు మాట్లాడుతున్నాడో నాకు తెలియదు కానీ నేను పాత విషయాలు జ్ఞాపకం చేసినప్పుడు నవ్వేను. అమ్మాయి పాప అనిత ఎవరు ఉన్నారు, షీ బికేమ్ ద ట్రాన్స్లేటర్. ఇట్లాంటి పరిస్థితుల్లో ఐ డోంట్ నో వాట్ టు స్పీక్, what not to speak, how to speak, how not to speak. When I actually transcended to a situation where all the feelings, all those memories, whether sweet memories, good memories, or the memories of great Ananth, they are making me overwhelmed, not only with sorrow, but with happiness. Ultimately, it is the happiness that we have to cherish. And Mr. Ananth is the personification of happiness, joy, that we should always remember, and for his sake we should be happy. Amma Kalyani, we are all చెప్తాం కానీ ఇందాక చెప్పావు చూసావా, Ananth, you are the one. That is the reason why I say నీకు లక్ష్మీనారాయణ గారు అలాంటి వాళ్ళు ఉన్నప్పటికీ అనంత్ నీ ఎంబటి ఎప్పుడు ఉంటూనే ఉంటాడు. నీ పిల్లల్ని అందరినీ ఎక్కడ ఉన్నా కూడా వాడు మిమ్మల్ని కాపాడుతూనే ఉంటాడు. ఈ విషయాలు మీకు చెప్తూ మీ దగ్గర సెలవు తీసుకుంటున్నాను. Just one quick announcement. Food is ready, so everyone please feel free, in an orderly fashion, go ahead and start serving yourself. We're going to keep moving forward with some songs and then additional speeches. So let's try and be courteous, but please everyone also, we know it's already 8:30 now, okay?
Ananth uncle loved old songs, both Telugu and Hindi, and every time he used to see me, every time I used to see him, he would especially say, "Can you sing this for me, Amma? Can you sing this?" In Telugu, Hindi అన్ని చాలా చాలా ఉత్సాహంతోని చాలా ప్రేమతో పాడించుకునేవాడు. One of his favorite songs, I just happen to remember now, is he used to often say, హందోనలో పాట పాడినాకు ఇప్పుడే హందోనలో పాట పాడు అది వినాలని. It's a duet actually. So just part of the song, first paragraph, remembering Ananth uncle. Even when I celebrated his 80th birthday a month ago, first పాట నాకు అర్థమైంది, హందోనలో పాడు ఇప్పుడే అని అన్నారు. Abhi na jao chhodkar. In his remembrance, I'll just recite a paragraph or so. today with the karaoke, so I tried to do the best I could. Thank you so much.
he had so many beautiful songs. So I'll choose one more later on and I'll come back. Okay, thank you so much. Thank you. Good evening, everyone. In fact, I have come out of the way. I skipped the queue. My name is Sita Ramarao. I am son-in-law of Modan Ramarao garu and Bhariraj Kumari Mata garu, Kanyamma auntie, sister. So, I just want to share my few feelings, my interactions with Ananth uncle for the past few decades. I first met him in 1984 in Chikkarapalli Palace. ఎందుకంటే ఇక్కడ చిక్కడపల్లి ప్యాలెస్ మెంబర్స్ చాలా మంది ఉన్నారు. నేను చిక్కడపల్లి ప్యాలెస్ మెంబర్ కాదు, కానీ బట్ చిక్కడపల్లి ప్యాలెస్ కనెక్టెడ్ వాళ్ళు. వింటున్నారా అత్తగారు, చిన్నత్తగారు? యా. సో ఆ విధంగా నేను కూడా చిక్కడపల్లి ప్యాలెస్ కి ఈరోజు ఇక్కడ ఉండడానికి రుణపడి ఉన్నాను. సో ఆ చిక్కడపల్లి ప్యాలెస్ లో ఫస్ట్ టైం అనంత్ అంకుల్ 1984 when I was unemployed. Again చిక్కడపల్లి కనెక్షన్, రావులపాటి సీతారామరావు గారి లాగా, నరసింహారావు గారి లాగా, వీరందరిలాగా నాకు సేమ్ చిక్కడపల్లి కనెక్షన్. బ్యాచులర్, unemployed youth, preparing for all sorts of examinations. So that was the time when I met Ananth uncle for the first time. And I heard in those days that you guys have returned to India after 7 years. After 7 long years you returned in 1984, and of course Anil was very small, and so also Aparna. Yeah, there are a lot more memories. So that was the first interaction, and really talking to uncle, it was so motivating, so inspiring. Always like seeking answers, eliciting opinions. రాంబాబు నువ్వేం చేస్తున్నావు, ఏం చేయబోతున్నావు, ఏం ఎగ్జామ్ రాశావు, ఎలా రాశావు, వాట్ ఇస్ యువర్ ఫ్యూచర్, వాట్ ఆర్ యువర్ ప్లాన్స్, వాట్ నాట్. Whether it was Rambabu on that day or maybe subsequent years, my daughter Nishita when she was even 3-4 years or 5 years old, Nikhil, with everyone, whether it is a child of 5 years to a person of even 70-80 years, his interaction with each and everyone is so friendly, so affectionate. So that's why I found every speaker, every previous speaker who spoke before me, everybody was related to him, but everybody was feeling like a friend. మిత్రుడు అని పిలిచారే కానీ ఎవరు కూడా చుట్టరికంగా కాదు. సీతారామరావు కానీ నరసింహారావు కానీ మీరందరూ కూడా. సో రియల్లీ he's a friend to each and every one of us present in this house. And past a decade or so, I have been observing them very closely. మీరందరూ నేలపోగుల్లో సొసైటీకి సర్వ్ చేయటం, particularly it's like paying back to the society. In fact, I am really motivated by your triumph. మీ ముగ్గురు అనంత్ అంకిల్, ఆంటీ, లక్ష్మణ్ అంకిల్, మీ నేలపోగుల్లో మీరు చేస్తున్న ఎఫర్ట్స్, మీరు చేస్తున్న సర్వీస్, ఐఎమ్ రియల్లీ inspired and motivated, which in fact I'm trying to emulate in my own way, in my own village, Vatikama Bahar. So I'm doing that. Definitely, your team was, I would definitely accept, admit, and say that your efforts motivated me in that life. And I'm very sure I got lots of plans to do. I will continue to do that. సో ఈ విషయంలో అందరూ మిత్రుడు అంటుంటే నాకు టు కంక్లూడ్ జస్ట్ ఐ వాంట్ టు సే ఫ్యూ థింగ్స్. ఐఎమ్ నాట్ ఏ సింగర్, బట్ ఈ విషయంలో అనంత్ అంకిల్ గురించి నాకు దోస్తానా పాట గుర్తుకొస్తుంది. దోస్తానా పాట ఎందుకంటే ఇన్ఫాక్ట్ ఒరిజినల్ ఎక్కడ లక్ష్మణ్ అంకిల్ గారు ఓకే చదివారు. సో దోస్తానా పాట ఐ థాట్ ఇట్ ఈస్ డెడికేటెడ్. అంకిల్, I thought this Dostana song should be dedicated to your dosti, your two families' dosti. But
when speaker after speaker have been hearing about their friendship and their relation, their interaction with Ananth uncle, I really feel that it can be related to all of us present in this hall. Okay, so please bear with me. I'm not going to sing the full song. Don't. बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा. Uncle, this is for you, for your friendship, for your with every one of us. Of course, more particularly to Lakshman uncle. And one more thing in this. ना बिछड़ेंगे मर के भी हम दोस्तों. अब सुर थोड़ा कम है, ना बिछड़ेंगे मर के भी हम दोस्तों, हमें दोस्ती की कसम दोस्तों. पता कोई पूछे तो कहते हैं हम, एक दूजे के दिल में रहते हम. So that's what, uncle, you will remain forever. You will remain in our hearts as our address. We share our address with you, and this is especially for you, Lakshman uncle. Give him a huge round of applause for the friendship of Lakshman uncle and Ananth uncle and their families. Ananth, thank you so much, and I really feel privileged to have been associated with this wonderful evening. This is celebration of life, real. In fact, it's not a very common thing in India that you conduct such functions, but it's a real celebration of life of Ananth uncle. I'm really privileged to be part of this. Thank you so much. Thank you very much. Great singer. Now I can sing Babu. Surprise us. Next speaker is our cousin, Dr. Ramakrishnan. Good evening to all of you. So, it's a very sad day. It's a very loss for all of us in your family and our family. So, without Baba, it is a very this thing to say. So, మాకు వనరామరావు బావ అవుతాడు, నాకు మేనత్త గారి కొడుకు. నేను నా పేరు డాక్టర్ రామకృష్ణరావు, నేను ఖమ్మంలో ఉన్నాను, డాక్టర్ అక్కడ. మా మేనత్త గారి కొడుకు వనరామరావు బావ. మా ఫ్యామిలీలో మా నాన్నగారి పెద్ద సోమరాజు హనుమంతరావు గారు, తర్వాత మా అత్తయ్య సీతమ్మ గారు, తర్వాత మా దయగండ మా బాబాయ్ గారు వెంకటరామరావు గారు. సో ఇది మా ఫ్యామిలీ. మొత్తం మా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ చూస్తే మేము 11 మందిని, మా అత్తయ్య వాళ్ళు 8 మంది, 9 నుండి 17, మా బాబాయ్ గారు వాళ్ళు 9 మంది మొత్తం. సో దిస్ ఈజ్ అవర్ ఫ్యామిలీ. మా మొత్తం ఇంతమంది ఫ్యామిలీస్ లో మా బావ ఆల్మోస్ట్ ఇట్ వాజ్ ఆల్ ఎల్డర్ టు ఆల్ ఆఫ్ అస్. ఆయన 1970 అనుకుంటాను he left for US that time after finishing his PE year and worked for some time in electric board. ఆయన quite intelligent guy at the very early age. Actually ఏజ్ రాకముందే he appeared for multi-purpose 12th class and in those days 1958 or so 59 he stood Dominion first in those days. So it is a great thing, happiness for all of us. మా బావ ఏంటంటే ఇది ఆల్ ఇది మెంటర్ అండ్ ఇన్స్పిరేషన్ ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ us in our families. ఆయన చాలా చార్మింగ్ నేచరు, అందరికి
కలిసిపోయేవాడు, ఎఫెక్షనేట్, బాగా ఎప్పుడు యుఎస్ నుంచి ఇండియా వచ్చినప్పుడల్లా ఖమ్మం వచ్చేవాడు, మమ్మల్ని కలిసేవాడు. అక్కడి నుంచి వి యూస్ టు గో టు అవర్ విలేజ్ మండాలపాడు, దెన్ సత్తుపల్లి, అందరినీ కలిసేవాడు. మా నాన్నగారు అంటే చాలా అఫెక్షనేట్ గా పెద్ద మామయ్య అయితే మా బాబు మా నాన్నగారు పెద్ద మామయ్య అవుతాడు. చాలా అఫెక్షనేట్ గా ఉండేవాడు అందరితో, మా అమ్మగారితో కూడా. మా నాన్నగారు ఈ క్లాస్ 1987. సో తర్వాత మా అమ్మగారు లాస్ట్ ఇయర్ 23 డిసెంబర్ పాస్ అయ్యే. సో ఉన్నంతకాలం మనం వచ్చేవాడు, కలిసేవాడు అందరినీ. మా అమ్మ నాన్న కాకుండా మా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరినీ కూడా కలిసి, మా పిల్లల్ని కూడా. మేము 2006 లో యుఎస్ వెళ్ళాము. సో దెన్ we went to Chicago those days. Then we met Anil and Aparna also there. So ఆ రోజు మేము 2 days we stayed there. మా అమ్మాయి రోచెస్టర్ లో ఉన్నది, మినిసోటా దగ్గర. అక్కడికి వెళ్ళాము. అక్కడి నుంచి we went to Chicago, stayed there for 2 days with బావా and కళ్యాణకయ్య. సో మమ్మల్ని ప్రత్యేకించి అందరినీ మొత్తం షికాగో అంతా తెప్పి చూపించి చాలా అఫెక్షనేట్ గా మంచిగా రిసీవ్ చేసుకున్నారు. హ్యాపీ. సో విత్ ఆల్ నో టుడే విత్ హెవీ హార్ట్ saying these few words. So it's a great loss for us. Maybe it's a loss for our family, Kalyanakaya and Aparna and Ananth, and also it is a great loss for all of us in our families. So I think we all know, pray Almighty to may His soul rest in peace. And from all our members of our family, we express our deepest condolences to all of you, and may God bless you. Thank you very much. So next, our cousin Ananth Rao, I will say a few words. He is not keeping well, so he will sit here and speak. హలో, అందరికీ నమస్కారం. మా అన్నయ్య గురించి నేను ఎక్కువగా 10 మాటలు చెప్పదలుచుకున్నాను. అన్నయ్య చూసి నాకు ఒక సినిమా పేరు గుర్తొస్తుంది, భాయ్ హోతా హై సాబ్. నా చిన్నతనంలో 58లో నేను 8th క్లాస్, అన్నయ్య 12th క్లాస్. ఈ స్టూడ్ స్టేట్ ఫస్ట్, ఐ స్టూడ్ డిస్ట్రిక్ట్ ఫస్ట్. ఈవెన్ మా పెదనాన్నగారు నాకు తెలుగు చెప్తే మా అన్నయ్య నాకు లెక్క చెప్పి, డిప్లొమా ఇంజనీరింగ్ చదవనున్నాయా అంటే, డిప్లొమా తర్వాత బీటెక్ చేస్తావు, నువ్వు తప్పకుండా చేస్తావని నాకు ప్రోత్సహించి నా జీవితాన్ని, నా కుటుంబాన్ని ఇంత అభివృద్ధి పదంలో నడిపించింది మా అన్నయ్య. దురదృష్టవశాత్తు ఆయనకు చనిపోవడం అనేది చాలా దురదృష్టకరం నా జీవితంలో. అయితే 3 నెలల కింద విజయవాడలో మేము ఉన్నప్పుడు ఆయనతో వీడియోలో ఉదయంతో అన్నయ్యతో మాట్లాడడం జరిగింది. హైదరాబాద్ వచ్చినప్పుడు రారా అన్నాడు. నేను 11వ తారీఖు చదువు, వారు 3వ తారీఖు వెళ్ళిపోయారు. ఈ మధ్య గరిగా వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ వెళ్దామనుకున్నాము. అది మా శ్రీనివాసని అనుకున్నాము. ఈలోపు హాస్పిటల్లో ఉన్నారు. ఆ రోజు వెళ్ళినప్పుడు మా బాబాయ్ తీసుకొచ్చారు. తర్వాత ఆయన ముఖ్యంగా నేను చెప్పదలుచుకుంది ఏంటంటే, మా ఇద్దరి వాడికి ఉదయ రోజు అయింది. అది రావులపాటి సీతారామరావు అన్నయ్య చేశారు. వివాహం ఆయన కొద్ది రోజులకి ఆయన అమెరికా వెళ్ళిపోవడం జరిగింది. నన్ను రమ్మన్నాడు కానీ నా కుటుంబ బాధ్యతల గురించి నేను వెళ్ళలేదు. కానీ ఆయన ప్రోత్సాహం, ఆయన అమెరికాలో ఎక్కడున్నా నాకు ఉత్తేజపరిచి, సత్కాలు వస్తే వీడియో తీసుకొని సీతారామరావు బీటెక్ అమ్మాయి నేమ్ బోర్డు కూడా వీడియో తీశాను. మా కుటుంబ సభ్యులందరినీ వీడియో తీసుకున్నాడు. అమ్మ వచ్చిన ఇంటికి వచ్చి కలిసి బ్లెస్సింగ్ చెప్పేవాడు. నేను జీవితంలో బాధపడి మా అమ్మ మీద, నాన్న మీద, నా భార్య మీద కంటే మా అన్నయ్య నాకు అందరి సభ్యులకు, కుటుంబ సభ్యులకు దూరమైనందుకు నేను చాలా బాధపడుతున్నాను. ముఖ్యంగా మా వదిన మమ్మల్ని ఎంత ప్రేమగా చూసిందో ఇక నేను చెప్పుకోలేను. ఈ కష్ట సమయంలో వాళ్ళందరూ ధైర్యంగా ఉండాలని కోరుకుంటూ, నాకు ఒక చిన్న మూడుతో చెప్తాను. 50 నాకు 10 12 వయసు. హిందీ సినిమా తెలుగు తీసుకెళ్ళేవాడు.
తీసుకెళ్తే నాకు ఇప్పటికీ ఒక్క పాట గుర్తున్నాను. ఇప్పుడే మొహమ్మద్ రఫీ शमी कपूर पारायण तुमसा नहीं देखा यूं तो हमने लाख रफी देखे हैं तुमसा नहीं देखा. అప్పుడు మన కన్సార్ కొంచెం రఫీ కొంచెం ఇదొక తేడా అనిపించింది. కానీ నాకు అప్పుడు ఎన్ని సినిమాలు చూపించానంటే జాంటే బాగా స్త్రీ నవరంగ్ ఎలాంటి హిందీ సినిమాలు 10-12 సినిమాలు ఆయన ఈరోజు చూస్తాను. ఆయన నేను నా జీవితంలో మర్చిపోలేను. ఆయన నేను సదా ఎప్పటికీ రుణపడి ఉంటాను. వారి కుటుంబ సభ్యులకు, నా సోదరులకు, సోదరి మనం నన్ను చిన్ననే ఉద్యోగాలు వేస్తారు. వాళ్ళందరికీ చివరిగా ఆయన పోయినందుకు ప్రోత్సాహించాలని అందరూ పంచుకుంటాను కోరుకుంటాను. సెలవు తీసుకుంటాను. లైవ్ తప్పండి ఏదో నాకు ఒక నిమిషం. Everybody, thank you so much. I know you're eating. If you could also try to listen to the speeches at the same time, that would be great. Next is Mr. Vishwa Challa, one of Dad's great younger friends, would like to say a few words. Good evening, everyone. To celebrate Ananth's life and legacy, I would like to share a few words about him. So many other people spoke about Ananth before me. Everybody knew him more than I did. But I still would like to say a few things because Ananth is such a great person. And looking at Kanya Garu and his wonderful family, I'm overwhelmed with emotions, and it takes me back to my old days in Chicago. Living in downtown Chicago, the life we had and the fun we shared. Particularly, I got to come and stay at my downtown apartment. I know you guys were living in suburbs at that time. I had a nice one-bedroom apartment, but you guys would still like to come and stay with me, and we would go out to nice dinners. Well, I have prepared a speech, and I would like to say some things here. Ananth Garu was one of the best human beings I have ever met. I truly feel that he's one of the best human beings I have ever met in my life, and I'm glad that God has given me an opportunity to know him through him, all three of you and Lakshmana and Garu. Ananth had a way of making everybody feel connected to him. Right? You speak to him for a minute and you become his dear friend. So that's why he made friends across the world. Not only that, what I mostly like about him is he made friends across the generations. Me and Ananth, we belong to different generations. He's more than 25 years older to me, but that age difference never mattered to him. He treated me like equal. He treated me like a friend. Sometimes more like a brother, sometimes more like a son when he's giving me life advice, right? And that's what
greatness about him. He would treat everybody with the dignity and respect that each and every person deserves. Doesn't matter whether you are 2-year-old or 70-year-old. A lot of people spoke about that. I still remember the day I met Ananth garu. This was way back in 1999 at Abbott Laboratories. We have been on a project working on implementing SAP and Y2K. A lot of you might have forgotten. In 1999, that was a big scale. We were working hard, we were working long hours to make that project successful and go live with the SAP implementation before Y2K happened. So we were spending a lot of hours and working very closely. In a big team, there were close to 60 people and there were more than 10 or 12 Indians. Chandra Rao, you might remember, Murdula, Aruna. And one of the days your father brought a homemade lunch. And I used to do a runs to Panera bread at that time, right? So, and I was like, oh man, it's been a long while, I had a good Indian meal. And your father shared his lunch with me. And then gave me his lunch box and said, here you go. And he took my Panera sandwich and he said, you eat this. And that's when I eat your cooking kanya and was like mouth-watering and Ananth really enjoyed me having your home meal. And that's when he realized, okay, this guy is also foodie like me and I should invite him over for dinner. So Ananth is also very foodie and I like food and we were talking about it and that's how he invited me over to your house and as they say, rest is history. Since then I've been coming to your home and thank you for being so motherly towards me and taking care of me. And I always saw you and Ananth as my father figures in Chicago in America. You were like my father figure. Ananth was my father figure. Another thing I wanted to say is God has a way to bless good people with great things, right? God is always kind to good people. One of the greatest things that He blessed with Ananth is Kanya choosing you as His partner for Him and giving wonderful kids like Aparna and Anil, right? Your dad is truly blessed to have kids like you. And also, of course, a loving friend like Lakshmi. And I want to wrap up next year. Ananth was a very charming person and lived very charming life. One of my biggest blessings was to share a few moments of my life with a truly caring and loving person like Ananth. He lived a blessed life. May God continue to bless his family and all the people he loved and cared for. May his soul attain the Lord. Ananth uncle enjoyed old, beautiful, melodious songs. So we have a wonderful duet for you all right now, which he often used to enjoy listening to us. అందరికీ నమస్కారం అండి. ఈ పాట మా అనంత్ అన్నయ్య గారికి చాలా ప్రియమైంది, చాలా ప్రియమైన పాట. ఆయన గుర్తుగా అంటే ఆయన ముందు చాలాసార్లు మాతో ఈ పాట పాడించారు. ఈ రోజు కూడా ఇది మా అదృష్టం. ఆయన మన మధ్యలో లేకున్నా ఆయన ఆత్మ ఇక్కడే ఉంటుందని భావిస్తూ ఆయన కొరకు మేమిద్దరికి ఒక పాట డ్యూయట్ పాడుతున్నాం. నన్ను
Thank you so much. Please, everybody, while you're eating, please also listen to this next speech, which is very important. Uncle Badar Ramachandra Uncle, please come say a few words about Dad. Everyone, I'd like your attention, please, for this next speech. I never thought, I never even imagined that I have to speak about Ananth Rao, who is 2 years younger to me.
last 60 years we knew each other. More than that, more than 60 years. All of us, relatives, friends, vast circle of friends, we know one thing about Ananth Rao. Ananth Rao lived a full life with goodwill towards all and ill will towards none. ఆయన ఒక మంచితనానికి ఒక గ్రేట్ సింబల్, అబ్సల్యూట్ గుడ్నెస్, నథింగ్ బట్ గుడ్నెస్ ఇన్ హిస్. ఆయన మాటల్లో, చేతల్లో, ప్రవర్తనలో, సంభాషణలో, ఆలోచనల్లో అంతా గుడ్ పర్సన్, వెరీ గుడ్ పర్సన్. ఆయన 60 ఏళ్లుగా మేము చూసిన దాంట్లో అనంత రామారావులో ఆయనలో కోపం లేదు, గర్వం లేదు, అహంకారం లేదు, ద్వేషం లేదు, అసూయ లేదు, ఏమీ లేదు. ఏ అవలక్షణాలు లేని ఒక మంచి గ్రేట్ గుడ్ హ్యూమన్ బీయింగ్. ఒక స్వచ్ఛమైన మంచితనానికి ప్యాంటు షర్టు వేసి కూర్చోబెడితే అది అనంత రామారావు అవుతుందని నేను అనుకుంటున్నాను. నేను నిజంగా ఐఎమ్ స్పీకింగ్ ఫ్రమ్ మై హార్ట్ ఆఫ్ హార్ట్స్. ఈ సచ్ ఏ గుడ్ పర్సన్. ఎప్పుడు కూడా అనంత రామారావు, మై డియర్ అనంత రామారావు, స్వర్గంలో నువ్వు ఎక్కడున్నావో తెలియదు కానీ నీ ప్రశాంత ఉదయం, మీ ప్రశాంత హృదయం మేము వీ విల్ నెవర్ ఫర్గెట్. యూ విల్ ఆల్వేస్ రిమెంబర్ ఫర్ యువర్ గుడ్ నేచర్ అండ్ గుడ్నెస్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ దిస్ ఇయర్స్. తర్వాత ఇంకొకటి ఏంటంటే, గర్వం లేదని ఎందుకు చెప్తున్నానంటే, అనంత రామారావు ఇక్కడ ఉన్న మా అందరిలాగా, చాలా మంది లాగా ఒక సాధారణ మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీ నుంచి వచ్చాడు. ఆ రోజుల్లోనే ఇంజనీర్ అంటే, డాక్టర్ అంటే గొప్ప అనుకున్న రోజుల్లో ఇంజనీర్ అయినాడు. స్వయం కృషి తోటి, విత్ హిజ్ సెల్ఫ్ ఎఫర్ట్ ఇంజనీర్ అయినాడు. ఆ రోజుల్లో అమెరికా అంటే అసలు ఎవరికి చదవని రోజుల్లో అమెరికా వెళ్ళాడు. ఆయన ఈ రీచ్ గ్రేటర్ హైట్స్ ఆఫ్ గ్లోరీ ఇన్ హిజ్ లైఫ్ ఇన్ అమెరికా. ఆయన ఎంతో మంది బంధుమిత్రులకి ఎంతో చేయూతి ఇచ్చాడు, గైడెన్స్ ఇచ్చాడు ఫర్ సెటిల్మెంట్ ఇన్ దర్ లైఫ్. కానీ ఎన్నడూ కూడా ఆయన మనసులో ఆ గర్వం లేదు, అహంకారం లేదు. సచ్ ఏ గ్రేట్ ఫ్రెండ్ అనంత రామారావు. నేను నిజంగా ఐ కెన్ నెవర్ ఫర్గెట్ మై అసోసియేషన్ విత్ అనంత రామారావు. తర్వాత ఒకటి, ఆయన 59 దేశాలు తిరిగాడు, లక్ష్మణ గారు వాళ్ళు, కళ్యాణి. తర్వాత ఆయన అనుభవించిన సుఖాలు లేవు, బహుభాగ్యాలు లేవు లైఫ్ లో. అలానే గత ఫ్యూ ఇయర్స్ లో ఆరోగ్య సమస్యలతోటి బాధలు కూడా పడ్డాడు. కానీ ఒక్కటి, కళ్యాణి అండ్ అనంత రామారావు, దే ఆర్ గ్రేట్ బ్రేవ్ కపుల్, నో డౌట్ అబౌట్ దట్. ఎంత ధైర్యంగా ఫేస్ చేశారంటే, వాట్ కెనాట్ బి క్యూర్డ్ మస్ట్ బి ఎండ్యూర్డ్ అనే ఒక డిటర్మినేషన్ తోటి గత 2-3 సంవత్సరాలు వాళ్ళు ఎన్నో ఫేస్ చేశారు. తర్వాత ఒక గ్రేటెస్ట్ ట్రాజడీ ఇన్ దేర్ ఫ్యామిలీ ఆల్సో వాళ్ళ మనవరాల విషయంలో ఫేస్ చేశారు. ఇన్ని కష్టాలు అనుభవించినా కూడా వాళ్ళు ఎప్పుడు ధైర్యం కోల్పోలేదు. అందుకని నేను కళ్యాణ్ విషయంలో ఒక ధైర్యం నాకుంది. ఏంటంటే, ఆమె లైఫ్ లో ఎంతో మెచ్యూరిటీ చూసింది, మెచ్యూరిటీ పొందింది. అనంత రామారావు లాగానే ఇక ముందు కూడా ఆ ధైర్యంతో ముందుకెళ్తుందని నాకు అనిపిస్తుంది. వర్ణ, అనిల్, వాళ్ళ చిల్డ్రన్, దే ఆర్ నియరెస్ట్ అండ్ డియరెస్ట్ టు అనంత రామారావు. వాళ్ళ అంత ఎమోషనల్ అటాచ్మెంట్ గ్రాండ్ ఫాదర్ తోటి, ఫాదర్ తోటి ఉన్నది. ఇప్పుడు ఎనీ వర్డ్స్ ఆఫ్ కండోలెన్స్, ఎనీ సింపతీస్, దే కెనాట్ టేక్ అవే ది గ్రీఫ్ ఫ్రమ్ దెమ్. బట్ ఓన్లీ థింగ్ ఐ కెన్ టెల్ ఈస్, టైమ్ ఓన్లీ ఈజ్ ది హీలర్, గాడ్ ఓన్లీ ఈజ్ ది కన్సోలర్. అమ్మా, మీరంతా అదే ధైర్యంతో లైఫ్ లో ముందరికి పోవాలి. ఎప్పుడు ఆ ఫోటోలో చూస్తుంటే నాకు అనిపిస్తుంది, ఎంత దరహాసంగా ఉండే అనంత రామారావు ఎప్పుడు కూడా మీ అందరికి కూడా
స్వర్గం నుంచి ఆయన ఆశీస్సులు ఉంటాయి. మై డీపెస్ట్ సింపతీస్ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ. గాడ్ alone can give strength to you. Thank you very much. Brave and face, చెప్పలేదు కానీ ఫ్యూ ఇయర్స్ I never saw moment of Chicago and nothing. We never saw his face through life. This is Srinivas. I'm a review of I got an opportunity to meet him maybe 2-3 times, but I always took him as an inspiration. Right, he is one of the very first persons to go abroad and achieve a lot, both on personal and professional front. So that's why I always looked at him as a role model for his always maintaining high core values, affection, and also whenever I met him, the way I interacted, it may be very less time, but I could understand how much knowledge he has, and the way he reciprocates to everyone is really. I mean to say, like I could take him as an inspirational role model. I wanted to grow, like to look at him and grow in my career as well as a person. Right, that is it's really great to have such person in our family, in our dynasty. So we should all learn from him and maintain that high core values, family values, and right, being honest and integrity. Those are the things I always learned from him. Though I did not get opportunity to very closely interact with him, but I could see, and now also I could hear from everyone. He is definitely a role model for all Vootkur family. We should continue his legacy by following his footsteps, his core values. That will be the best honor we will be giving to him. Thank you. He told me that family to help create here. So just a host of enjoying, being surrounded by family and everyone who loves you so much. Happiest of wishes. Take care. Bye-bye. Battery.
తక్కువనా Very beautiful song that Ananth liked a lot, originally sung by Mukeshji. So I would like to just sing in his memory because he really loved this song and you can understand the meaning of the song why he loved it. किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। माना अपने जेब से फकीर है, फिर भी यार दिल के हम अमीर है। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यार दिल के हम अमीर है। मिटे जब प्यार के लिए वो जिंदगी, जले पहाड़ के लिए वो जिंदगी, किसी को हो ना हो हमें भी तो एतबार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हमी से नाम प्यार का। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हमी से नाम प्यार का। के मर के भी किसी को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे, कहेगा फूल हर कली से बार बार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। जीना इसी का नाम है, जीना इसी का नाम है। Love you so much, Ananth. Love you so much. You will forever, ever remain in all our hearts. God bless you, beautiful soul. Love you, Ananth. Love you, always.
जब दिन घर जाए सांझ दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए कहीं दूर जब दिन घर जाए सांझ दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए बदन चुराए चुपके से आए
चुराए कैसे आए। Okay, okay. Okay, children upstairs. Okay. Love you, sir.
मेरी सांसों में बसी खुशबू మేడం కొద్ది ఇక్కడ రండి ఇక్కడ స్టార్ట్ చేస్తున్నాను. ఓకే చూడండి ఏ చెప్పేసేరా నీకు ఏది వస్తే అదే దానికి ఎందుకు సిగ్గుపడతావు ఓకే చూడండి
Yeah, that's my mom. That's worse. I had some too, but yeah, maybe I'll friends like you and Anya and God bless you all.
which makes it even more special to us. Seeing everyone honor you is such a special Aparna is a wonderful daughter with profound care and devotion to May you find strength Whose purse is this one? This is how it goes. Oh yeah, we have to have another one. Hello, this is You need to sub to them. Very happy 20th birthday and may God bless you with a long, happy, healthy life and Hello, I always
We miss you and we hope to see you soon and this year. Have a glorious day. Videos. Okay. God bless you and Bye. Happy birthday, Ananth.
come back, let's celebrate your birthday on more than here. Okay, sir. Okay, sit చూడండి. Take good care of Okay, I choose. I really wish I was there to celebrate the video with you. Miss you guys a lot. We're very excited for you guys to decide to see. Just wanted to say happy birthday. Miss you guys so much. This week. Kuru. Okay. లలితయామినిలో కలల కౌముదిలో కరిగిపోని కాలమంతా కరిగిపోని కాలమంతా కౌగిలింతలుగా మనసు పలికి మౌన గీతం మనసు పలికి మౌన గీతం నీడే మమతలొలికి స్వాతి Hi, Ananth Uncle. I just want to wish you a happy birthday. 80 years is quite the milestone, and it's been an amazing journey to spend all these years with you and getting to know you. I hope you have a wonderful, wonderful birthday. Sending lots of thoughts and wishes to you. We miss you a lot. We hope you're enjoying India. Not enjoying it too much, so you come back and see us. I hope you're feeling well. Hope your health is well. And like I want to say, just a happy, happy birthday to a great man. All the best. We love you lots. Bye.
బాబాయ్ జగన్నాథ్ చిన్నబాబు గారు చిన్నబాబు గారు Streaming should be done. Is it really? I know viewers. There's no menu in the That's so do I. That's okay. Okay. Come on, bye-bye. Bye-bye. Anil, just smile for a second. Smile. Okay, okay. Not enough food that you want is Yes, the water about. Sorry. రండి జాయిన్ మేము ఫ్యామిలీ ముందు 1 2 ఓకే కెమెరా చూడండి ఓకే నా దాంట్లో ఒకటి తీరా ప్లీజ్ సారీ No, he really took a picture. He's taking it as a challenge. No, center view is not at the right place. That's all. Okay, thank you. Sure, నువ్వు కూడా బాగా తీసావు కదండి వాళ్ళ ఫ్యామిలీ అక్కడే ఉంటాను నేను కూడా బాగా తీరు ఓకే అది చూడండి కొంచెం సైడ్ అన్ని అవి కూడా తీసుకెళ్ళాలి ఓకే సార్ ఇది చూడండి అక్క my mom wants this picture is here. Just two of them. This my mom and dad. My mom and dad. Okay. Mom and dad. Yeah, and then you and mom. Yeah. ఓకే ఇది చూడండి Oh yeah. You. Oh me. Oh, thank you. నేను కావాలా ఓకే అది చూడండి And
inspired me. And of course, another reason why is Sir, look here. Madam, ఒక్కసారి చూడండి. my tata was a very brilliant man who was Oh, that's a good one. and something that I asked him was education for me. And here I am pursuing my dream and proving to myself myself and where I am. It's kind of weird there. How cute he is. Auntie ne better. 26. This